Shabbat Shalom, friends. Welcome to Congregation Ner Tamid. It's so nice to see all of you here this morning to celebrate Miss Sophie Curlin's Bat Mitzvah. On an occasion like this, it is most appropriate to begin with words that say literally how good and how wonderful and pleasant it is when friends are able to be together celebrating. So let's sing Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Everyone please join with us. Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov Shevet Achiot Gam Yachad. Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov Shevet Achiot Gam Yachad. Hine Matov Umanayim Shevet Achim Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov. Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Once more. Hine Matov Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov Shevet Achiot Gam Yachad. From Psalm 133, it is good and pleasant when brothers and sisters can be together, especially to celebrate a simcha like we have here at Ner Tamid this morning. To formally welcome everyone, I'm Rabbi Shana Chandler Leon. It is my honor to share the bima with Cantor Rudy Chassid and with our designated adult Jewish young lady of the day, Miss Sophie Curlin. But in order to fully proclaim her that, we need to do a couple of important things. And the first is she needs to have all of the proper clothing to lead a service. And in order to do that, we have to present her, we get to present her, we have the joy of presenting her with her special prayer shawl, her talit. And for that, I'm going to invite Sophie's mom and dad, Aaron and Elizabeth, to come to the bima and to hold Sophie's Torah with her to represent all of the generations that have come before and to wrap her in light and love on this beautiful morning. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehit atef b'tzitzit. Amen. Sophie, that is one beautiful talit. The prayer shawl can be very simple,
or very ornate. That is a gorgeous lace talit. But the most important parts are the fringes on the end. These are the same, no matter what the fabric or decoration of the talit is. These tzitzit, these are actually commanded in the Torah. Our garments were supposed to be fringed with these little ties at the end. And when they are tied and knotted in a particular way, and we gather them together a little later in the service, they represent all of the Jewish people, all of our history, all of the commandments of the Torah coming together to guide us on our path of life. So with Sophie putting her talit around her shoulders, it's an embrace from the tradition. It's a kiss, as we will kiss these a little bit later as part of demonstrating love for the tradition. And it is a hug and a kiss from all of your ancestors. Sophie, may you wear it well and in good health. We're going to continue with just a couple of pages before we formally start the service. Cantor Rudy. We turn to page 105 with Shochenad. Shochenad marom vekadosh shemo vechatuv lanenu tzadikim b'Adonai laisharim navatehila befi sharim titanal udivrei tzadikim titbarach ובלשון חסידים תתרום, המוכרת כראשים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר לדומם לידע, לברך ללהוקריס. על הכל עברי שירות ותשבחות, דין בן ישי עבדך משיחך, ישבח שמך לעד מלכנו. ברכות ויודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, הן מלכתו בתשבחות, הן להודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויקדש מרבה. אמן. חיי חורב יום אחד וחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולמי עלמיה. יברך וישבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו חילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן בעלמה ויאמרו אמן. Please rise for the call to worship, the Baruch Hu, page 107. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Yai la 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 la. Baruch Hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach, hamevorach leolam vaed. Hamevorach, hamevorach leolam vaed. ברוך אתה אדוני בעולם יוצא אור וחושך ועושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. Put your seat over here so I can see it too.
צדקך אחרון אלוהינו בעולם הזה, ואיזו רחמם הבא, אפס פלטך גואלנו לימוד המשיח, ואין דומה לך מושיענו לחיית המתים. We're on page 108. אלנדן על כל המעשים, ברוך ומבורך בפיקו נשמה, גדלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאל לחיות הקודש ונדד בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאוד שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיף ומפיקים נוגה, נהזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם. וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו, כל צבאם האדום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. לאל אשר שבנו מעשים. Friends, I see that some of you have chosen, and I'm glad you did. We have a few more binders in the back, which have services where all of the prayers are written out in English letters, transliterated as we call it. So if anyone would like to share one of those, we have a couple more left. And we want to thank our friends at Am Tikva, who had some extra ones, and they had prepared those, and they have shared those with us this morning. So we are grateful to our brothers and sisters at Am Tikva. Please enjoy those if you would like. תברך מושיענו אשר מעשה ידיך ועל מלאו שעשית יפארך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו. Top of page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב יראה הרצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתודה בשירה. תברך ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרם בנחת הרוח בשפה ורקדם כולם כאחרונים וירים ביראה. קדוש 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 אדוני צבאות לכל הארץ כבודו. והחופני וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים יומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נהימותנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תהי ונזכה כולנו מהרה להודו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We're at the top of page 111. Avar Atanu Adonai Eloheinu Chem la Gedol Avitera Chamalta
עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהזכיר לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ויעל עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בהתקנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. At the bottom of page 111, we gather our fourth seat. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו כממיון לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו הקדיגה ולשון וגם סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We join together for the Shema, page 112. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elecha, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאדנות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Please continue silently. We continue on page 113 with the Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata alehem, v'asu lahem tzitzit, al kanfei bigdeihem ledotam, v'natnu al tzitzit hakanaf v'tir techeret, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם בכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. מביא אותי ונקר וקיים, וישב להם על בעוד. עלינו לעם תאחד, לדובר, נכון, אמת. מלאבותינו והלינו ובנינו ועל דודותינו ועקדות זרעינו עליך. מלכי למלך אבותינו אלוהים זולתך. We are 5 lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu acharon. Umibaladecha ein lanu melech, goher u'Moshiach. Umibaladecha ein lanu melech, goher u'Moshiach. Friends, we are going to join together in the middle of the page. This is the Mi Chamocha. It's verses from the Song of the Sea when the children of Israel left Egyptian bondage and they were thrown out into the wilderness with the chariots of Pharaoh chasing behind them. They stood at the shores of the Sea of Reeds and they prayed for a miracle. And they got one. And we still sing about it every day, every single day, multiple times a day, because we are always invited and commanded to remember how precious our freedom is. This is Mi Chamocha. We're toward the bottom of page 114, and for this one of the most important things you need to know is to sing Yam Bam Bam Bim Bim Bam. So give that a try. Here we go. Yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum, yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum. Let's try it again. Yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum, yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum bum bim bum. Mi chamocha bailim Adonai, mi chamocha nedar bakodesh, no ratihilot o sefele, no ratihilot o sefele. Yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum, yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum. Let's do Mi Chamocha again. Mi chamocha bailim Adonai, mi chamocha nedar bakodesh, no ratihilot o sefele, no ratihilot o sefele. Yum bum bum bim bim bum, yum bum bum bim bum, yum bum bum bim bim bum, yum bum bim bum. Ay 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 ay, yum bum bim bum. Ay 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 ay. Now everyone knows it. Let's try Yum Ba Bum one more time. Everyone just put down your prayer books and clap your hands in time to the rhythm. I can't clap and play guitar at the same time. Haven't figured that out yet, so I need your help. Everybody, 1, 2, here we go. Yum Bum bum bim bim bum, yum ba bye bye bim bum, yum bum bum bim bim bum, yum ba bye bye bim bum. Ay 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 ay, yum ba bye bye bim bum. Ay 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 ay, yum ba bye. One last time. Yum bum bum bim bim bum, yum ba bye bye bim bum, yum bum bum bim bim bum, yum ba bye bye bim bum. Ay 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 ay.
We continue with Tzur Yisrael at the bottom of 114. Please rise. Go Aleinu Adonai Tzevaot Shemo Kadosh Yisrael Baruch Atah Adonai Ga Yisrael. Amen. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We'll begin together on 115b through 116, then continue silently thereafter. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur ve'Harona El Elyon Gomer Chasarim Tovi ve'Koneh Hakol ve'Zocher Chazdei Avot U'mevii Goel Livnei Bneihem Leman Shemo be'ahava Melech Ozer Ufoker Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoker Tzara Atah Gibor Le'olam Adonai Mechai Metim Atah Rav Lehoshia Mashiv Ruach U'Morid HaGashem Mechacher Chaim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somech Noflim Berofech Aholim Umatir Asurim Umekayem Me'emunato Lishenei Afar Michamocha B'Gevurot Umidam Melach Melech Meimit Umechayeh Umatzmiach Yeshua ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותה בשמי מרום ככתוב יד אביך וקרא זה וזה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב יד אביך וקרא זה ויאמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנסים ליומת שרפים ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם מלך ציון דור ודור לדור ודור נגיד גדולך ולנצח נצחים קדושך הנקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אין מלך קדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Friends, please continue silently with the prayers of your heart.
we sing together a prayer for peace, Sim Shalom, page 120. For this one, my friends, we need just a few words that mean so much. Sim, Shalom, Tova, Uveracha. Place peace, goodness, and blessing on us. And then we join together for Yai Lai Lai. I invite you to please learn this song and let's sing it with full heart to the high heavens. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la la ya la 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 la. Everyone, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la la ya la 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 la. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la la ya la 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 la. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Sim, 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 Shalom, Tova, Uveracha. Turn to page 138 for Kaddish Salem. יתקרא וקרא מרבה, ואמרי ורקינו תביא מלך ותביא בחייכון ויומכון וחיל כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מברך ועל המרן מעל מאיה יתברך יברך וישבח ויבחר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותלד שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמרתה המירן ביעלמה ויאמרו אמן תתקבל חרבנון דחו ישראל קודם אבהוני וישמעיה ויאמרו אמן יהי שלום רבה משמע יבחרו אמן עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Yashar Kochechem, Cantor Rudy, and Sophie, thank you for beginning our morning so beautifully. We transition now to our service for taking out of the Torah. I'm going to invite you to remain standing as we turn to page 139. And as Cantor Rudy begins our service for opening the Ark and taking out the Torah, it is my pleasure to invite to the Bima Grandma Fran, Grandma Kim, Aaron, Elizabeth, Lily, and Alice to come up to the Bima as Sophie's family with her opens the Ark together and prepares to pass the Torah into her very capable arms.
Ein kamocha v'Elohim, Adonai ve'in kemasecha, Malchutecha malchut kol olamim, Umemshaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam v'ed. Adonai holds le'amo yitain, Adonai yevarech et amo v'shalom. Avarachamim, heitiv aviratzonecha, et Zion. Tibnei chamot Yerushalayim, ki becho levad batachnu, melech elam v'nisa, Adon olamim. Vayehi b'tzo Aharon, vayomer Moshe, Kuma Adonai ve'afutu oimecha ve'anusu mesanecha mipanecha ki mitzion tetzeh Torah ki mitzion tetzeh Torah ulevar Adonai miYerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah le'amo Yisrael b'kedushato. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor upon angels do we depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, unto God's holy precious being do we utter praise. Open our hearts to your Torah. Answer our prayers and the prayers of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. Amen. Be'im be'anarachet, ve'lishme kadisha, kadisha yakira, anai martush behan, be'anarachet, be'anarachet, ve'lishme kadisha, kadisha yakira, anai martush behan, yehera abba kodama, detiftach libi be'odaycha, v'tashim mishalim delibi, v'liba dechol amach Yisrael, l'tav l'chaim, v'lishlam. What a precious opportunity and privilege it is to stand on this bima with this beautiful family. One of Judaism's most core values is the prayer and the hope that we pass these teachings midor ledor, from generation to generation.
In a most unusual and marvelous fashion does this family do so today, as Sophie becomes the fourth generation of this family to receive and accept and embrace Torah on this very spot. This is hallowed ground indeed. And at this time, I'm going to think of great-grandma Sarah, who it was my privilege to know. And as she and that beautiful generation send their love and wishes to us today, I'm going to invite Sophie's grandmas to give a hug to this Torah. And as Sophie's daddy, Aaron, did just a couple of years ago, he's going to reprise his role of accepting this Torah, but today do something very special, and he and his beautiful wife, Elizabeth, will pass this Torah to their daughter, Sophie. Will lead us in the Shema, page 141. She's going to sing it first, and then we're going to repeat. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Shamayim mubarak, ki chol b'shamayim mubarak, Adonai hamamlach, ve'haminaseh lechol lerosh, romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishachavu, lahadam raglav kadoshu, romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishachavu, le'am raglav, Yikadosh Adonai Eloheinu. Let me have her stuff. Yisrael, Yisrael, be'oraita echadu. Yisrael, Yisrael, be'oraita echadu. Torah, Torah, Hallelujah, Hallelujah. Torah, Torah, Hallelujah, Hallelujah. Torah, Torah, Hallelujah. Torah, Hallelujah. Oh, yesher koach, everyone. We are going today to be reading, if you have gotten an Etz Chaim,
Tree of Life, Torah and Commentary. We are going to be on page 127, still opening right to left. Page 127, we are at the Torah portion that is called Chayei Sarah. Very few, any parts of the Torah that has a woman's name in the title, so that's noteworthy, wonderful for a Bat Mitzvah. And I'm not going to say anything about this parsha at this point, certainly, because Sophie will be teaching us later. But our custom is to invite all of our congregants and our viewers at home, our extended minyan, to offer the prayers before and after the Torah reading for our first large reading of our 3 readings for today. And you will find those blessings. We need a little more room, I know. Sorry, guys, but do your best. We're on page 142 for the blessings. That's in the blue prayer book. So anyone who would like to offer those blessings, we invite you at this time to turn to page 142, and you are welcome to rise, or if you have a tzitzit, you can extend it toward the Torah, or just say along with us these beautiful blessings on either side of the Torah reading. I'll give you your cue in just a moment. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל וגודל אלוהינו כבוד לתורה יעמדו הקהילה הקדושה הזאת לעלייה הראשונה שלנו ביום הזה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Pleasure to have Rabbi Reuben on the bima to share our first Torah readings with us. Page 142. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. This is Genesis chapter 23, beginning with verse 1. Amen. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע וחברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, וקברה מתים מלפניי. Continuing with verse 5. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברנו קבר את מתך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. Page 128, verse 8. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוהר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא ייתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך בני חת, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך.
וישתחו אברהם לפני עם הארץ. We continue on page 129, verse 13. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעני נתתי כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מה היא, ואת מתך כבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חית, 400 שקל כסף עובר לסוחר. Page 1, sorry. Very likely, we are all thinking of people in our lives who need our prayers for health and strength, whether they be prayers for the health of body, mind, or spirit. Everyone knows someone who is hurting and needs our prayers for healing. At this time, in the middle of our Torah service, which is considered the best time to offer such prayers, please hold the faces and the names of those whom you love and you are thinking of this day as we offer together our Misha Berach prayer for healing. Together, please. Misha and let us say Amen. Misha Berach imotenu bekol habracha bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Ken Yehi Ratzon, may it be the divine will and all of ours as well to bring healing to our world. Page 130, top of the page. Verse 17. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנא לעיני בני חת בכל באי שער עירו ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. Page
page 130 at the bottom. Chapter 24, verse 1. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני, לבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. At this conclusion of this piece, we're going to invite everyone to do the closing blessings at this time. So those are on page 142. We'll put a bookend to this part of our Torah reading and invite anyone who would like to offer the blessings at this time. This is the one that says after the reading. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Going to have a change of personnel on our bima at this time. Sophie, would you come and let's find your spot in the Torah reading? We're going to be continuing at chapter 24, verse 5. And for this aliyah, it is a joy to call Sophie's mom and dad. Ya'amdu Aharon ben Tzvi v'Tzipora veRut bat Avraham v'Sara la'aliyah hashaniya. Chapter 24, verse 5. Baruch et Adonai HaMvarach. Baruch Adonai Hamerach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayomer elav ha'eved ulai lo toveh ha'isha lalechet acharai el ha'aretz hazot hei hashev ashiv et bincha el ha'aretz asher yatzata misham. Vayomer elav Avraham hishamer lecha pentashiv et beni shama. Adonai Elohei Hashamayim Asher lekachani mi beit avi ume'eretz moladti va'asher diber li va'asher nishba li lemor lezar acha etain et ha'aretz hazot hu yishlach malacho lefanecha V'lakachta isha livni misham ve'im lo toveh ha'isha lalechet acharecha v'nikita mishvuati zot rak et beni lo tashev shama vayasem ha'eved et yado tachat Yerech Avraham Adonav Vayishava lo al hadavar hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Turn to page 146 for Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yikadash shemei rabba. Amen. V'rakidutei v'yameit malchutei. Becha
ויטהר ויתרומם ויתנשא ויהידנר ויהידלה ויהידלה אשר מרי קודשה אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירה מעלמה ויאמרו אמן. Tamad, 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 Habachura Hayikara, Zephania, Bat Aharon Verut, Bat Mitzvah, La Aliyah Harona. With full hearts, we call to the Torah for the first time formally as a Bat Mitzvah, a true daughter of these commandments, Miss Sophie Roslyn Curlin. You may be seated. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevarach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Adonai Adonai Elohei Hashamayim Asher lekachani mi beit avi ume'eretz molatati va'asher diber li va'asher nishpa li lemor lezar acha etain et ha'aretz hazot hu yishlach malacho lefanecha v'lakachta isha livni misham ve'im lo toveh ha'isha lalechet acharecha v'nikita mishvuati zot rak et beni lo tashev shama vayasem ha'eved et yado tachat yerech avraham adonav vayishav lo al hadavar hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Oh, beautifully done, Mama. Oh. Sophie made that look easy. It's not. Another thing that isn't so easy is to lift and wrap the Torah. We need to bring you both back for that. So I'm going to invite everyone to please rise as Aaron and Elizabeth lift and wrap our Sefer Torah. Vezot HaTorah asher tzam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Etz Chaimi lechazikim ba v'kol ha'kel nerusha. Etz Chaimi
מחזיקים בה ותומכי המאושר. Please have a seat. Rabbi Reuben will be sharing with us in just a moment some verses of the Haftarah, the additional scriptural reading for the day. You will be able to find this reading. We'll do some verses from the book of 1 Kings, and you will see that starting in your Etz Chaim book, your Torah book, page 142 for the intro, and the verses begin on page 143. Rabbi Reuben. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Mazel Tov, Sophie. Chizki. Be strong, and may you continue to be strong. Amen. The blessings for the reading of the Haftarah begin on the bottom of page 146. The Haftarah is an additional reading from the prophets that has something to do with the reading we just did. And this week, what it has to do with is as follows. In the 6th Aliyah, we read, Vavraham zaken bava yamim. And Abraham was getting on in years, and here's what happened next. And now this Haftarah begins as follows. Vehamelech David zaken bava yamim. King David was getting old, and here's what happened next. We will be reading the first 10 verses of what happens next, and after verse 10, we will conclude. Page 146 at the bottom of the page. That's in here. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. והמלך דוד זקן בה בימים ויכסו בבגדים ולא ייחם לו ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך וחם אדוני המלך ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך והנערה יפה עד מאוד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו והמלך לא ידע ואדוני בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך ויעש לו רכב ופרשים ו50 איש רצים לפניו ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום ויהיו דבריו עם יואב בן צוריה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה וצדוק הכהן ובניה בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא ויאמר נתן אל בת שבע את שלמה לאמור הלא שמענו כי מלך אדוניהו בן חגית
ואדוננו דוד לא ידע. Page 147 at the top. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ברחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו ישב זר וינחלו עוד האחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Thank you so much. Let's invite you to please turn in your prayer book, in your Siddur, to page 148. At the bottom of the page, we're going to share together in English. I invite everyone to read together a prayer for our country. After that, Jacob, may I ask you to please come to the bima, and would you share our prayer for Israel be'ivrit today? Thank you so much. Oh, thank you, Anne. Bottom of page 148 in this prayer book, please, in English together. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. The top of 149. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגורלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויוצאיה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגני ארץ קדשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. בבקשה. And in the middle of page 149 in the English, may I invite our veterans, all who have served
in uniform in the United States or in any country, if you would please rise and lead us in English, and we will read responsively. Page 149. Then nation will not threaten nation, and mankind will not again know war. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Amen. Thank you so much, Charles and Moshe, for all who have served and protected us. God bless you. Invite everyone to please rise. We have a special blessing today, page 150. We love announcing this new moon. It has a special melody, and we start to anticipate some wonderful celebrations coming up in the next few weeks. Page 150. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו לחודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה. חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים של בין השמיים ויראה, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתיבנו התורה ביראת שמיים, חיים וישאלו ליבנו לטובה, אמן סלה. מי שהניסים לאבותינו וגררם מעבדות לחירות, הוא יגאל לנו בגדול, מגבי סירחינו מרבקתפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי, וביום שישי הבא עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל לטובה הבא עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל לטובה, יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר amen. So with that melody, who can guess what holiday is in the next month? Hanukkah. That's the easiest one to know. Indeed.
We are announcing today that the new moon of the month of Kislev will be starting next Wednesday night and continuing Thursday and Friday. We have to wait till the 25th of Kislev to begin Hanukkah, but we can start doing all of our preparations now. You have full permission. May it be a month of goodness, life, and peace, gladness, deliverance, and consolation for the people of Israel and for all who dwell on earth. Amen. Amen. Please remain standing as we put our Torah back in the ark. We are on page 154 at the bottom. Bahavur David Abdecha, Al Tashet Penei Meshichecha, Kilekak Tov Natati Lachim, Torati Alata Zovu, Eitz Ha'im Echi, Lamachari Gima, Betom Echea, Mehushar, Darechenu am bechol netivoteya shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuvu Haresh Haresh Yameinu Haresh Yameinu Kekedem. Josh now. Please be seated. Sophie, will you share some words of wisdom at this time? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. This week's Parsha, Chayei Sarah, begins with the death of Sarah. Sarah was the first matriarch and Abraham's wife. She was a complicated person, but was famous for her hospitality to strangers. She also was fortunate to have a son, Isaac, at a late age after fearing she would never have a child. The Parsha explains how Abraham finds a proper burial place for his wife. His next important task is to help his son Isaac find a wife. Abraham sends his loyal servant to his hometown to find a suitable wife for his son. As a test, the servant sits by the city well with his camels and waits for a woman to come to the well. The hope is they would find a kind and generous woman who would offer water to both the servant and his camels. Rebecca comes along and is kind enough to do that. She doesn't ask for anything in return. Clearly, her heart is in the right place. The servant knows Rebecca would be the perfect wife for Isaac and takes her to him. Isaac knows Rebecca is the wife God has sent him. They marry, and Isaac finds comfort with Rebecca. Soon after, Abraham remarries and has 6 more children. He passes away near the end of the Parsha. In this Torah reading, there is talk of life and death, as well as marriage and the start of a new generation. A lot can be learned from these discussions about the value of looking forward instead of looking back. Abraham always is thinking ahead,
planning for where his wife is to be buried, and later himself. Going through a period of mourning with his son, but then planning for his son to find a suitable wife and lead the next generation of Jewish people. I think the takeaway is that to live a meaningful life, you must remember where you come from, but always look ahead and strive to be a kind person that makes life a little better for those around you. What also really made an impression on me was Rebecca and her kindness and generosity. The passage was very clear that she gave the servant and camels as much water as they needed. I am inspired to be a kinder and more generous person to my family and my friends. But I know that I need to make the same effort to be kind to those who I don't know or those who sometimes are not nice to me. And my goal is to do small acts of kindness without expecting anything in return. Being a Bat Mitzvah is a huge moment in my life. I am proud of my unique background with having a mom and grandma who came to this country from Vietnam and a dad and grandparents who are Jewish. I like the fact that I am a first-generation American on my mom's side, but that I also have a strong connection to Judaism on my dad's side. My family traditions mean a lot to me, and I know that it will continue to grow. It is an honor to read from the Torah and be with so many of my family and friends today. To me, the Bat Mitzvah is a celebration of family and community. Today, I remember my grandpa Herb for leading the Passover Seder when I was a kid. He always had me read The Wise Child in the 4 Children story. I also remember my great-grandma Sarah and her many sayings and stories, many related to Ner Tamid because she loved it here. I know they would be very proud of me today. I'd like to thank Rabbi Shana. Thank you for working so hard with me for many Zoom sessions and for always giving positive encouragement. It was nice to hear your voice in recordings too. You have made this process very enjoyable. Thank you to Cantor Rudy and Rabbi Reuben. I enjoyed the time working with you and enjoyed listening to your beautiful chanting. Thank you to President Charlotte Hyman and the congregation of Ner Tamid. This experience has taught me that there is so much that goes into a synagogue community. To my grandmas, you are both very special, and thank you for pushing me to work hard and always being supportive and loving. And thank you, Grandma Kim, for making delicious pho and ramen. Thank you to all my family, friends, and my family's friends for being here to celebrate with me. And finally, to my mom, dad, Lily, and Alice. I know Dad was bar mitzvahed back here in 1993 and feel great pride that I have this experience today. And thanks, Mom, for always being on my side. You are the best. Lily and Alice, even though we fight, I still love you. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Sophie, wait, stay right there, stay right there. Hang on to those candies a little bit longer. We have a little more to do, and we're going to save those sweet candies till the very end of service, if you can wait that long, but we're getting there. Okay. Miss Sophie, stand right here, my friend. Oh, take a deep breath. Okay. Sophie, this is a story about generations. And you, my lovely Bat Mitzvah friend, are such a worthy carrier of this legacy. Your Jewish heritage and your Ner Tamid heritage. Imagine, Sophie, 4 generations of Davises and Curlins have stood on this bima and in this little building, and they've said together, this is important, this is special, and we hold it very dear in our hearts. I cannot thank you and your family enough for continuing this tradition, choosing to mark your becoming an adult in the eyes of Judaism, right here at the corner of 22nd and Quintera. It is a joy to be with you all here today. In these chapters of Genesis, we hear of many ways that loved ones are honored and elders are respected as they all together lay preparations for the future.
As you taught so beautifully, we read here about love and loyalty, pioneers who find within themselves somehow the courage to move forward and begin again, always again, living life to the full despite enormous challenges and even painful losses. Today's portion, as you said, is particularly a story of kindness and generosity, showing respect to the needs of humans and animals, and it is yet another story of journeys. Throughout these early accounts of the first Jewish families, we see over and over again their openness and willingness to go to new places, to scale new heights, meet new people, and have new experiences, even when the future is uncertain and the road ahead looks like it might be a little more than rocky. Yes, these are the stories of Abraham, Sarah, Isaac, and Rebekah. But in your studying and preparation for your bat mitzvah today, you have also shown exemplary honor, respect, kindness, and courage. Sophie, you are polite and positive, responsible and brave. You never said no to a new challenge, and you took it on and rode it hard, even coming to this day and saying to me, Rabbi, I've got this. Like your ancestors, you have emboldened boldness and embraced the unknown, chanting from the Torah scroll, leading us in prayer and song, and teaching with such sensitivity and love. These are triumphs, and I hope you will treasure that memory always and build on it as you go forward. When you have new challenges and new horizons, remember this day and this time and know that you've got it. This has been a journey. Gosh, have you grown so much in these last few months. I am so proud of you. And most importantly, I hope you had fun. You spoke so sweetly of your great-grandma, Sarah, and your grandpa, Herb, all of the beautiful family. At least I was privileged to know them, and I know there were so many others whose memory lives in the hearts of our Ner Tamid community. Their presence is felt here deeply today. The love and pride of your family for you and for your accomplishments is absolutely overflowing. My dear one, may you go from strength to strength. On behalf of our little Ner Tamid community, we have a certificate of Bat Mitzvah that is awarded to Sophie Roslyn Kurland, Sefania Bat Aharon Verut, who on the 25th day of Cheshvan, the year 5783, corresponding to the 19th day of November 2022, came to the Bima to show advanced Torah learning and lead the community in prayer. It is signed by me, by Cantor Rudy, by President Charlotte, and on behalf of all of us, we wish you a Mazel Tov. You get to sit for a moment now. Cantor Rudy will take over. Friends, we go to our concluding service, a little musaf, beginning on page 155. Thank you. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דפרה קידותי וימליך מלכותי. בחייכון אביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם לעל מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו אלא מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה תמיד הרבה עלמא וימרו amen. We continue together, page 156b.
Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסרים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומידה מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוסיוק שורפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היה נביאך וכל עוזר זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. כבודו מראה למשרת שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו, יפם ברחמים, ויחנם, המייחדים שמו, ערב הבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמע עמדים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, שנית לעיני כל חי, אני לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד. כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please continue silently through page 160, and if you prefer, you are welcome to do any of the meditations that you find on the subsequent pages, or just offer the prayers of your heart.
Join together for Ose Shalom, a prayer for peace for us and for all of the world. Ose Shalom Bimroma, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Be'imru, Imru Amen. Ose Shalom Bimroma, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 We turn to page 181 for Kaddish Shalom. יתקרא ויגרש מרבה, אמן. גרמני ורקילות יביא מלכמחו בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו, אמן. יהי שמי רבה מברה, לעלמא לעלמא יתברך. יתברך וישבח ויבחר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה. בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמה נדע המרן בעלמה ויאמרו, אמן. תתקבל תרבנון דכו ישראל קודם אבהוני ושמיה ויאמרו, אמן. יהי שלום רבה מיתוקרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ויאמרו, Amen. I invite everyone to please be seated except for Aaron and Elizabeth. At this time, I'm going to call them forward to give Sophie a special blessing. Oh, okay. Our sweet Sophie, we remember holding you in this temple, very temple, 12 years ago for your baby naming ceremony. Yeah, this temple was filled with lots of love for you back then, much as it is now. And although we are missing some loved ones today, know that you carry their memory with you always. We are so proud of how you have embraced both your Jewish and Vietnamese identities. And we hope you know that whatever paths you choose to take as you grow into adulthood, you will always have the love and support of your family, your friends, and this community. Mazel Tov, my love. I just defer to the ladies, so. Friends, we have a couple of more songs to sing. We are on page 182. We're going to go to Ein Kelohenu, and for this one, Sophie, would you be good enough to lead us? And then we will continue on to Aleinu. I'm going to come on this side. Okay, that's just nice and big. Everyone, please, page 182. Ein Kelohenu, ein Kadonenu, ein Kemalkenu, ein Kamoshienu, mi Elohenu, mi Adonenu,
Michem Malkeinu, Michem Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Malkeinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehitiru, Avotenu, Lefanecha et Ketoret Hasamim. Please rise for the Aleinu, page 183. לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשל יקרא בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Our Mourner's Kaddish is page 184. If it is your custom to stay standing, I invite you to do so. Or if you are saying Kaddish for a loved one, please remain standing. Today we are remembering Carl Reininger, Jacob Eaton, Deborah Eaton, Kate Papermaster, Robert Klein, Faye Weisberger, Frida Albert, Gregory Grossman, Moses Friedman, Jacob Agid, Marvin Weisner, Maurice Feinberg, Hyman Smukler, Sam Godis, Bessie Shinsky, Leo Loeb, Martha Frankenstein, Rebecca Fishstrom, Seymour Green, and Sam Wolf. Continue to extend our condolences to the family of Hilda Owens, sister-in-law of Shirley and aunt of Ellen, and to the family of Barbara Myers, mother of Marjorie. Please hold the names of your dear ones that you are remembering in your hearts today as we say these hallowed words together in praise of the Creator. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayeichon uv'yomeichon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam ul'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yitalal shemei dekudesha brichu
Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, amen. Please be seated. It's an honor to invite our past president, ritual chair, and all around amazing good friend, Beverly Hasid, to share some words with Sophie on behalf of the community, and then we'll see where we go from there. Go for it, Beth. I don't think I need the microphone. Sophie, first, it's my privilege to speak to you today on behalf of President Charlotte Hyman, who is terribly, terribly sorry that she could not be here today, but she did have an emergency. Her unfortunate luck is my good luck, because I too have known your family way back, your grandparents, Sarah and Al, and me and my husband sat every Shabbat having lunch together before we ever had lunches here at Ner Tamid in West Portal. Week after week after week. I knew them so well. The rest of your family, Fran, Aaron, Isaac, Beth, all of them sat with me here on the bima when they had their bar mitzvahs. So I feel it a privilege. I was at your parents' wedding, and I remember the day that they brought you here the first time, and you were such a dignified little girl. When I went to give you some food, you said, "Oh, no, thank you, I can't eat that." And you were so polite and so beautifully courageous, and all of that has stayed with you. I'm so proud of you today. You're wearing a necklace that was given to you by your grandma, Sarah. And I hope that for the rest of your life, you will always remember and always love that tradition that your grandparents passed on to you. You share their strength and their kindness and their goodness. And I will add that your grandpa Al, he was the kindest, sweetest man that I ever knew. Sarah was strong. Both of them made a great couple, and I hope that in your life that you will be just like them and then embrace everything that your mom and dad have given you. So on behalf of Ner Tamid, we have a Kiddush cup for you. I'm not sure that I should, well, I guess I'll take it out. Oh, I will not take it out. It's all wrapped up. So it's the first time I've seen it. Remember, I'm the stand-in today. So when you make Kiddush on Friday night, remember today. And I would like to say that of all the Bat Mitzvahs that I've heard in a long time, you're the only one who started on key, and I love that. So remember us, remember your heritage. Enjoy Shabbat with this Kiddush cup. Enjoy your family, and let us always be a part of your life. Mazel Tov. Here's what we're going to do. We're going to do our closing hymn on page 187, and for that, we're going to invite all of Sophie's family up to the bima to share Adon Olam. And then we're going to just take a moment, we're going to hold a moment and do a blessing that was the priestly blessing
from thousands of years ago. We are lucky we have a descendant of those priests right here on the bima. Kent and Rudy will sing in Hebrew, and then I'll offer in English. And then we are going to finish with a big, rousing Mazel Tov, and I will give you the cue to shower Sophie and her family gently with those little candies that you've been so good to hold on to for a while. Page 187. Okay, ready? All right. Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra ve'nasa b'chefso kol azai melech shemo nikra ve'achabrei kichlot hakol levato yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh Vehu yiyer b'tifara, vehu echad ve'im sheni, lehamshila lechachbira, veli reshit, veli tachlit, velo haoz ve'am Yisra, vehu echai v'chai goali, v'tzor hevli ve'etzara, vehu nisi, menat kosli, menat kosi, beyom ekra, beyado of kidruchi, ve'edeshan ya'ira, ve'imruchi, geviati, Adonai li velo ira. I want to say a special thank you today to Ann Ross and Jerry, who were here early to act as our ushers and guides and page helpers and passers outer of candy. Thank you so much, Ann and Jerry. It means the world to us. Special thank you to Ronnie Miller, who I think has gone back into the kitchen. Ronnie was able to bring the Kiddush cup today so that we would have our gift to give to Sophie, to everyone who helped out to prepare for lunch and has set up and cleaned up, and just so grateful to everybody for being a part of our community today. To all of our friends online, thank you so much. Let's crowd close together. And Kent or Rudy, would you offer a little Birkat Kohanim to this family? Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. May the Eternal One guard you and bless you. Yair Adonai panav elecha v'chunecha. May God's presence shine upon you and give you grace. Yisach Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. May God lift your face to the light and give you the greatest blessing of all, the gift of peace. Siman tov u'mazel tov u'mazel tov siman tov u'mazel tov u'mazel tov siman tov u'mazel tov u'mazel tov siman tov yehelanu 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 u'lechol Yisrael yehelanu yehelanu. I took one for the team. Siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, yehelanu. Shabbat shalom, Shabbat friends. shalom. Please join us for done, lunch. hon. Check out all our offerings online. If you've liked the service today and you're online, please give a thumbs up and a mazel tov to Sophie, and we'll see you all soon. God bless you. Shabbat shalom. Can she take the towels off now? Yeah. And those are the